The smart and handsome Sudeep Sahir and his beautiful wife Anantika talk about their love story, how did they come closer, and how had been this amazing journey of 9 years. Let's hear from the sweet couple itself. यार कुछ नहीं, एक जगह मैं तब ऑडिशन देता था. दिस इज़ 2003-2004, एक्चुअली 2002-2003, एंड देयर वाज दिस प्लेस कॉल्ड जस्ट ऑन द कॉर्नर. तो मैं ऑडिशन दे के, एड्स के ऑडिशन होते थे महालक्ष्मी में, वापस आता था, मैं वहाँ पर सैलड खाता था बैठ के आराम से अकेला. सो एक बार एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अनंतिका से. तो हम बैठे साथ में तीनों. तो थोड़ी देर के बाद हमने रियलाइज़ किया कि आधे पौने घंटे से हम दोनों ही बात कर रहे हैं, वो बेचारा जिसने इंट्रोड्यूस करा था वो चुप बैठा हुआ है. वो निकल भी गया था. तो तब समझ में आया कि यार कुछ तो है, मतलब कुछ ट्यूनिंग, हमारी ऑटो ट्यूनिंग हो रही थी. फिर उसके बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए थे हम लोगों ने, एंड नेक्स्ट डे फ़ोन पे कुछ 9 बजे से सुबह के आई थिंक 5 बजे हमने बात की होगी. नहीं, आई रिमेंबर वंस हम लोग क्लब गए थे एंड वी हैपेंड टू मीट ईच अदर, डिफरेंट ग्रुप के साथ गए थे. एंड आई रिमेंबर सुदीप एंड आई, हम लोग क्लब गए ही नहीं अंदर, हम लोग पार्किंग लॉट में गप्पे मारते रहे. हमारे फ्रेंड्स क्लबिंग करके सब कुछ करके बाहर भी आ गए. हम दोनों करीब 9, साढ़े 9 से 1:30-2 बजे तक हम पार्किंग लॉट में गप्पे मार रहे थे. ठीक है. तो फिर वहाँ से ये आइडिया लग गया था कि यार वी शुड हैंग आउट मोर, वी शुड मीट ईच अदर. उसकी तरह से फिर हम मिलते रहे, एंड देन लेटर वी रियलाइज्ड कि यार ये तो ठीक है. एंड बेस्ट बात है कि मैंने प्रपोज ही नहीं किया. तो मैंने बोला कि यार ठीक है ना. तो शी सेड व्हाट इज ठीक है ना. मैंने कहा ठीक है, तो इट्स डिसाइडेड. एंड देन आई ड्रॉप्ड हर होम, एंड देन आई टोल्ड हर फ्रेंड दैट वी आर सीइंग ईच अदर. So, and that friend called her up, okay, you guys are seeing each other. She said, no. So, then she called me. She said, listen, this one is telling me that we are seeing each other. I said, yeah. She said, but you didn't say anything. I said, yeah, but wasn't it obvious that we were seeing each other? So, that's how it happened, and that's how we started seeing each other. And then she went to, then she got through Southampton University in London. And I was very heartbroken. मैंने कहा यार अब क्या करेंगे. तो I asked her कि यार what's the plan, and she said that I'm going to London, and I said what about us? Then she said what did you say? You'd want me. I said देखेंगे. She said देखेंगे. तो मैंने कहा यार ये तो कुछ सही नहीं है. And then during that time, and she was in London for almost I think that is the time when we got really close, when we were away. It's very odd when that it was being away that got us and but 1 second, just for everyone, Sudeep assumed that we are going out. पूछा नहीं था. शादी भी ऐसे ही होगी हमारी, अज्यूम पे होगी थी. मैंने बोला था मुझे प्रपोजल चाहिए. अभी सुदीप बताएगा तुमने प्रपोज कैसे किया था. मैंने प्रपोज यार, it was a birthday and we'd gone to after the रोका was done. अब रोके के बाद क्या प्रपोज करोगे मुझे बताओ. जब माँ बाप ने पूछ लिया इसे तो क्या शादी करोगे, हाँ करेंगे, फिर मैं क्या प्रपोज करूँगा. फिर तो मतलब but still I did it. On her birthday, we went to this place, we had dinner, and then I went down on my knees, I proposed to her. मैंने किया बकायदा. But it was the funniest proposal ever because I did not have, I mean, I would obviously say yes, but I was telling Sudeep कि मेरे पास ना इस वक्त तो choice भी नहीं है. I have to say yes कि शादी के कार्ड छप रहे थे. But the sweetest thing, because it was one of my things कि यार proposal तो बनना चाहिए. तो बकायदा he had planned an entire evening and he made me dress up, and I was wondering कितना मतलब इतना तैयार होने को क्यों बोल रहा है. I kept on thinking. So I thought she wanted to be proposed, so रोका हो चुका है, शादी की डेट पक्की हो चुकी है, then I should still propose, so I proposed. Yeah, when she was in London, लंदन में कितना वक्त थी? almost for a year. So जिसमें से तो 3 बार तो ये छुट्टी पे आ गई थी वापस. And मेरे फ़ोन बिल्स आते थे कुछ 2-2 लाख रुपए के, because at that point everything was not very cheap, no Skype, there was no Skype, nothing. The only way was you could just call, and plus मेरे STD booth के conference calls, calling cards, इतने पैसे मैंने खर्चे हैं. एंड खैर ये अब सबको पता लग ही जाना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं भी गया हूँ वहाँ पर उनसे मिलने के लिए. तो 1 साल में हर महीने मिले थे. 5 months we met. So nobody knew about this. Now everybody knows about this. And
So then we decided that we should just take it further, and I told my parents that I like this girl and I would want you to meet her, and they came down from Delhi and they met her, and my father asked her, are you sure about him? I wasn't there, huh? So he asked her, listen, are you sure you want to get married to him? So she said yes. अगर हम नहीं चाहते कि मैं do you have any then it just happened. So her mother always knew about us, and she was very supportive. She's like a friend. So she In fact, really when I was supported. away, Sudeep and my mom like We used were to like chill a best lot, friends. yeah. And then her brother also. And then my parents came and asked her, and she said yes, I want to. And then our families met, and okay, ठीक है यार, तो रोका कर लेते. So while my parents were here, then we did roka, and the next year, that was 2006, we got married. 26th my show came on air, I remember. 29th of April we got married, and yeah, that's the story. मैं वेल सेटल तो नहीं कहूँगा. आई डन अबाउट क्यों होता है प्यार किया था मैंने, एड्स करता था. देन आई डिड आयुष्मान. Then Then Jab Love Hua when we got then yeah, while just before we got married, I had signed Jab Love Hua. That was my big ticket show, and वो तभी बोला मैं 26 या 24 को लॉन्च हुआ था. 29th को शादी थी हमारी, and that show was I think quite good for me. The decision was not really based on settle or yeah. I think there is a I don't know how to say it. There's a different level of compatibility when it comes to us. एक पॉइंट होता है आई थिंक इट्स बियॉन्ड इवन फ्रेंडशिप, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में बिना बोले एक दूसरे का दिमाग इतनी ईजिली रीड कर लेते हैं. लाइक समटाइम्स वी जस्ट लाफ. कोई बहुत सिंपली सी बात कोई बोल जाएगा, सुदीप को बोला था इसके पीछे कुछ और हिडन मीनिंग है. सो लाइक वी ऑलवेज कनेक्टेड लाइक दैट. आवर फैमिली बैकग्राउंड आर वेरी सिमिलर. सो जो सुदीप के जो दादाजी थे वो एक टाइम पे उन्होंने मेरे दादाजी के साथ शायरियाँ पढ़ रखी थी, विच वी डिडंट इवन नो अबाउट. They are हमने photographs पुरानी together. उनकी फोटोज देखी हुई. सो आई थिंक इट वाज लाइक मोर ऑफ अ कामिक कनेक्शन. वो इट वाज मेंट टू बी सॉर्ट ऑफ. Super feel like 9 years at सच में. all. And with Arwan, my God, it's just beautiful. Life is touch wood. Thank you God. It's been lovely. Blessed we feel. And I don't know, मतलब वो इतना लगता ही नहीं है कि अब जब बोल रहे हो 9 साल हम ये 9 सारी साल पूरी बात मतलब, कैप्चर करने में हाँ. लगा. अभी तो हुई थी. पता नहीं चला सच में इतना यार. time 9 हुआ है, साल so प्लस it's been a lot. 11-12 साल से मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. And No, it's been really nice. ये घर में आके ना उससे ज़्यादा कंपनसेट कर देते हैं आके रोमांस का. तो जब भी रोमांटिक सुनो मैं खुशी होती थी कि चलो आज भरपाई होगी. नहीं, इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब. आई मीन व्हाट इज इनसिक्योरिटी इन दैट, एंड आई एम अ राइटर माई सेल्फ, तो मुझे भी पता है व्हाट इट टेक्स. एंड no, इनफैक्ट she's been very supportive. She's been very supportive. In fact, बोलती यार कोई romantic show लेना इस बार. You should take some romantic show. That's what really does well, and so you can understand. अनंतिका, आप क्या सोचती कि आप कौन सा किस तरह का शो करना चाहिए सुदीप को? I तो feel he should do one full romantic show. In fact, जब भी सुदीप, look at his face, such a romantic hero. तो जब भी मुझे लगता है कि he does anything romantic, I enjoy watching it more. Like for example, जब मैं लक्ष्मी था या फिर even जब लब हुआ for that matter जो initial उससे. So I think drama तो आ ही जाता है, but romance is definitely something that I would like to see him. Story for him. Yeah, please write. Yeah, I would love to. I will one day. I know, I think whenever we write romance या कुछ होता है, आप कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हो. So I think वो तो आता ही रहता है. So a lot of things that sometimes when I am lost or something, मैं सच्ची में I go back into my own life and I say, oh, this was the moment I should put in. तो सुदीप आई थिंक कहीं ना कहीं हर रोमांटिक सीन में मेरे निकल के आ ही जाता है, which nobody probably knows. First and foremost, he is the most patient person I know. क्योंकि I lack patience. मेरे में बिल्कुल patience नहीं है. मैं तो बहुत जल्दी हो जाती हूँ. एकदम calm, cool and patient, which I admire the most. Secondly, he is a fantastic cook. ठीक है, he is actually fantastic. From omelette to cakes, coffee भी अभी वो तो you've seen the sample also, but he is very good. I mean, और बिल्कुल lazy नहीं है. I am a slob, I'm very lazy. तो सुदीप, and he's a very genuine person, which I like. There is black or white. There's truth or there's nothing else. So I really admire that about him. It just feels nice to be around somebody who's that clear. Thank you. तारीफ हूँ
अब ये 9 साल का खोटा था. Yeah, for Antika, I'll say that I haven't met anybody who is so pure. She is, मतलब उसके दिमाग में कुछ किसी के लिए कुछ गलत नहीं है. मतलब शी इज जस्ट क्या कैसे मैं मुझे बोलना भी नहीं आ रहा. शी इज रियली Angel like. really she's angel like and she's been so supportive, especially in our career with the ups and downs and you working at times, you're not working at times. She's been supportive and that's been my strength. That's how I've been able to do work which I want to do. So no, it's very rare you meet people who support you like this. So she's been like a pillar of strength for me, and with so much love that she gives me, that I just can't ask for anything more. It's yeah. यार बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं यार. मतलब she manages everything. She takes care of everything. I don't know what I take care of, to be very honest. She manages everything. I don't have to think about anything when she's around. And the day she's gone to her mom's place, I don't know what to do. And what else? What else can I? Let me think. नहीं, I can understand. I know Sudeep. वो है, वो जो बोल गया है उसमें सब कुछ काफी कुछ बोल गया. I can सब कुछ बोल understand दिया मैंने because यार. I know what he's trying to say. Which see, this is what I was talking about. He doesn't have to say it and I understand it, which is exactly what's going on right now. अब आपको कौन ट्रांसलेट करके बताएगा वो मुझे नहीं पता. मेरे को हो गया ट्रांसलेट. I don't think there should be a tip, and no relationship requires any tip, to be honest. It should be a very free flowing thing. Relationship ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो equally आप जिसके अंदर exist कर सको. और अगर नहीं कर सकते तो yes, make an effort, reach out to a person. कभी कभी somebody doesn't want to be spoken to, तो उसको space दो. और अगर कोई आपको लग रहा है lonely है तो जाके उससे पूछो. I feel there is really no way of मतलब मुझे ऐसा approaching लगता है it. कि इन अ परफेक्ट, सब बोलते हैं ना कि एक रिलेशनशिप में एक का पलड़ा भारी होता है, एक का नहीं होता है. मुझे लगता है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल. और यू शुड बी एबल टू टॉक टू ईच अदर अबाउट एवरी गॉड डैम थिंग. यू मतलब आपको दिल में कुछ नहीं रखना चाहिए. और एक टाइम के बाद ना दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है यार. बिकॉज आपकी शुरू होती है जो रिलेशनशिप दोस्ती से शुरू होती है, प्यार है, बट वो दोस्ती तो मतलब दैट्स द बेस ऑफ इट. एंड everything actually, love, friendship, and Like you a very should be. small example, हम लोग शायद like so many times if my girlfriends call के let's go out या सुदीप को, we don't like going out without each other because we always हाँ, feel मतलब that हमें समझ नहीं आता some क्या very critical part of us is missing क्योंकि हम मजा नहीं आता. We feel कि कि अगर बोलते कि चल लेट्स या बॉयज, यार मुझे समझ नहीं आता. बट आई डोंट, आई मीन इफ शी इज नॉट अराउंड, आई एंजॉय विद हर. यू शुड एंजॉय विद योर पार्टनर बीइंग अराउंड विद यू, इंस्टेड ऑफ कि यार नहीं let's leave her tonight. मुझे वो बात समझ ही नहीं आती because I love spending time with her. We love chilling, even if we're sitting at home and we would watch movies, just chill. We don't need anyone else. That's the thing. And besides Arwan, so that's how it should be. I feel I can't thank them enough, and I've said this before also, but from क्यों होता है प्यार, चन्नावे, ads and the serials what I've done, because of you guys, you've got me here. Whenever I go to India forums and read the comments, I feel so nice, and I want to, I would to talk to you guys, and we should do something where I can chat with everyone. I would love to do that, and I would love to, just know more and talk to you instantly and respond. And you can always, I'm on Twitter. We can chat, and I just want to say thank you for everything that you've given me. Because of your love, I'm here because of that, and I feel awesome reading those comments when you write. Which We is true love because- you and we love your performance. It means a lot to me. It really does. Everything what you write, I read that. So the good, the bad, the everything. I read everything, and I love you for that. To you guys take time out and write such nice things about me, and it means a lot to me. Makes me really happy. So thank you so much for all the love, and I love you guys. Mwah.
After looking at you two, we must say Rab ne bana di jodi. You guys are simply made for each other. We wish you all the good wishes in life and wish you a very happy married life too. Stay together forever. Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Ashish Chaudhary and you're watching me on India Forums. And do yourself a favor, please subscribe on WhatsApp TV.